возможно, Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия. ملاقاتی است که با جناب عالی داریم. من وقتی برمیگردم هدف نهایی ما صلح و ثبات. The visit of the President of Iran, Hassan Rouhani. A number of documents were signed between the two countries. The chairman of the Iranian Chamber of Commerce has signed a document between the Congress Forum and the Industry Chamber of the Islamic Republic of Iran.
The destruction here in western Mosul appears to be significantly more vast and widespread than it was in the eastern side. And you also see that there are a lot of these really narrow alleyways that wind deeper into the neighborhoods. And this is one of the main challenges that the security forces are facing. You barely see any civilians, but you do see the traces of the life that was, of how bustling these particular areas would have normally been. And part of the challenge when it comes to trying to protect the civilian population is that even though the Iraqi government did, yes, encourage people to stay put in their homes, even if they wanted to leave, they wouldn't have been able to because ISIS would not allow them to leave these neighborhoods. ISIS was holding everyone that lived across this entire city as human shields. قبل ما تدخل القوات الأمنية بدأ يقل عددهم بكثرة إلى He's وسط هاي saying that المنطقة فقدوا ISIS, الهيمنة. as the forces were coming through, really began to decrease its presence. So at least this family felt that they could stay. The second reason يعني my grandfather That's the other reason why they couldn't go, obviously, because it's very difficult for them to try to flee. The day before this area was liberated, ISIS took her husband away. They had no food left and he went out to buy food to try to get them some food and ISIS took him away. She's still here because she's waiting for her husband, who's the little girl's uncle, to come back. So now she's just hoping that somehow he's going to return home. The people here are trying to get information as to which route may or may not be safe and where there are possible sniper positions. The sounds of battle are still all around, and just in being in this one small part of western Mosul, one begins to get a little bit of appreciation for the intensity of the battle, just how terrifying it must have been for those civilians that were stuck here amidst all of this, and just how phenomenally massive the task of eventually rebuilding this city. سلام صاحبي الجلالة، سلام قف. حرس الشرف إلى اليمين، إلى اليمين دور.
my administration is putting an end to the war on coal. President Trump taking major steps to strip down Obama-era regulations to combat climate change. I am taking historic steps to lift the restrictions on American energy, to reverse government intrusion, and to cancel job-killing regulations. Signing an executive order at the Environmental Protection Agency that undoes the Clean Power Plan. The initiative to curb carbon emissions at coal-fired power plants. But that 2015 effort by the Obama administration has been tangled up in legal challenges and hasn't even gone into full effect yet. President Trump's order also allows for new coal mines on federal lands by lifting the 3-year moratorium, and rescinds at least 6 Obama executive orders aimed at curbing climate change and regulating carbon emissions, including one that says climate change poses a growing threat to national security, and another instructing the federal government to prepare for the impact of climate change. The actions that President Trump has taken today represent the largest attack on climate action in our country's history. And still TBD in all of this, the Paris Climate Change Accord, which this doesn't touch. But these new changes will make it harder to meet the benchmarks of the agreement. We're going to bring the coal industry back, folks. The White House touting this is a campaign promise kept, with the goal of job creation. A move that the White House claims the mining industry is embracing. The miners and the owners are very, very bullish on this. But some top coal executives warn jobs may not return due to the rise in natural gas use and more automation in coal mines. The CEO of the largest U.S. private coal mine told CNN Money he suggested to Mr. Trump that he temper his expectations. Democrats and environmentalists see little benefit and a lot of harm. The coal industry has been losing jobs for year after year after year. The coal jobs are not going to be coming back in any kind of large quantities whatsoever. The President of the Republic of Indonesia and the President of the French Republic are entering the Credentials Hall, Merdeka Palace. Signing ceremony. Signed by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of French Republic. Penandatanganan perjanjian. Pernyataan kehendak tentang peningkatan kerjasama pertahanan oleh Menteri Pertahanan Bapak Ria Mizard Yakudu dan Menteri Pertahanan Bapak Jean-Yves Le Drian. Signature.
رضا زراب تاجر ایرانی تبار باز هم خبرساز شده، آن هم از بابت دو موضوع. نخست اینکه پایگاه خبری CNN ترک روز گذشته خبر از بازداشت محمد هاکان آتیلا مدیر اجرایی بانک دولتی خلق ترکیه را داده به اتهام همکاری با رضا زراب برای دور زدن تحریم‌های ایران. زراب از بهار سال پیش در ایالت فلوریدای امریکا به اتهام تبانی برای دور زدن تحریم‌های ایران در بازداشت است. او همچنین روز سه‌شنبه رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و از نزدیکان دونالد ترامپ را به تیم وکلای خود افزود شاید از این مهلکه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات یابد. اما در این سو دامنه تنش همچنان بالاست. ییلدریم نخست وزیر ترکیه روز گذشته به اروپا هشدار داد که در امور داخلی ترکیه دخالت نکند، حرفهایی که در داخل کشور هم خریدارانی دارد و البته امروز تیتر اغلب روزنامه ها شده. ییلدریم اروپا را باز هم به نژاد پرستی متهم کرد و گفت گویا شما این روزها مسئول برگزاری برنامه‌های تبلیغاتی برای هواداران PKK و گروه فتح‌الله گلن هستید. اشاره ییلدریم به تظاهرات‌های اعتراضی است که این روزها در کشورهای اروپایی در مورد رفراندوم ترکیه برگزار می‌شود. ییلدریم می‌گوید دشمنی با اردوغان در اروپا مد شده. روزنامه خبر ترک هم به همین موضوع اشاره دارد و می‌نویسد اروپا در امور داخلی ترکیه دخالت می‌کند. در طرف دیگر باز هم واکنش اردوغان به پلاکاردی که مخالفانش در سوئیس از او طراحی کرده بودند. اردوغان میگوید در کودتای 15 جولای موفق نشدند، حالا با پلاکاردهای مسخره میخواهند ما را بترسانند. کشور سوئیس هم به نظر میرسد به جمع کشورهای افزوده شده که ترکیه در تقابل با آنها قرار گرفته. این تنش‌ها تا اینجای کار اگر پس لرزه هایی را در روابط ترکیه و اروپا به وجود آورده، اما دست کم در داخل کشور موجب انسجام ملیگرایان در طرفداری از اردوغان شده. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری ابراهیم کالین هم مقاله‌ای در روزنامه دیلی صباح نوشته با این عنوان که آیا اروپا ترکیه را غیر خودی می‌داند؟ انتقاد کالین از اروپا بابت دادن اجازه فعالیت به مخالفان دولت ترکیه است. او میگوید اروپا بعد از کودتا در کشورش آن اندازه که باید موضع شفافی در مقابل ترکیه نداشته و به قول معروف به مخالفان دولت در اروپا بال و پر داده. روزنامه صباح هم از قول اردوغان می نویسد مخالفان برای 18 ماده رفراندوم 180 دروغ گفتند. یعنی شفق هم با تیتر درشت نوشته استاندار کرکوک عراق هم با همراهی با مخالفان خارجی دولت ترکیه به کمپین نه به رفراندوم پیوسته. روزنامه ملیت خبر می‌دهد که توریست‌های اروپایی به ترکیه می‌آیند. این روزنامه خبر از ورود 1.5 میلیون گردشگر انگلیسی به ترکیه در سال جدید را می‌دهد. در هیاهوی تنش ترکیه و اروپا، روابط این کشور با بریتانیا فعلا گرم و بدور از تنش است. روزنامه جمهوریت اما همچنان دغدغه‌اش بازداشت 11 روزنامه‌نگار این روزنامه است که به نوشته جمهوریت بدون دلیل یا داشتن اتهامی بازداشت شدند. و در پایان تصاویری ببینیم از اسب‌های وحشی در دامنه کوه ارجیس در ترکیه. به دور از هیاهوی شهرها و البته جنجال‌های سیاسی، رقص این اسب‌های زیبا در دامنه این کوه بلند تصاویر چشم نواز زیبایی آفریده. Thank you.